দুবার ট্যাপ করবো তো মানে হ্যালো ওয়েলকাম টু ইয়ার ফেভারিট চ্যানেল প্রেপমেড ফাউন্ডেশন। আমি তোমাদের এসপি স্যার। হোপফুলি তোরা সবাই খুব ভালো আছিস। আজকে আমরা এসছি দেখ সিবিএসসির পিওয়াইকিউ মেনলি যেটা আমাদের কেস বেসড কোয়েশ্চেন সেইটাগুলোকে একটু হ্যান্ডেল করতে, ঠিক আছে? কেন কি আমরা দেখি কেস বেসড কোয়েশ্চেনটা বেশি পাওয়া যায় না, তো আমরা একটুখানি দেখি কেমন টাইপের কোয়েশ্চেন্স আমাদের কেস বেসডগুলো আসে, ঠিক আছে? চ একটু লাস্ট কটা ইয়ার্সেরই আমাদের কেস বেসড আছে, সেইগুলো আমরা একটু ট্যাকেল করে নিই। চ ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখি। দেখ বলেছে এখানে একটা সার্কিট দেওয়া আছে, স্টাডি দি সার্কিট শোন ইন উইচ দ্য টু রেজিস্টার্স এক্স, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে এক্স অ্যান্ড ওয়াই রেজিস্ট্যান্স, এটা হচ্ছে এইটা ফার্স্ট আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড, ঠিক আছে? আর জয়েন্ট ইন সিরিজ উইথ দ্য ব্যাটারি অফ 2 ভোল্ট, ঠিক আছে? হলো। কি বলেছে? ড্র আ সার্কিট ডায়াগ্রাম শোয়িং দ্য অ্যাবভ টু রেজিস্টার্স এক্স অ্যান্ড ওয়াই জয়েন্ট ইন প্যারালাল উইথ দ্য সেম ব্যাটারি অ্যান্ড সেম অ্যামমিটার অ্যান্ড ভোল্টমিটার, ঠিক আছে? মানে আমাকে খালি ডায়াগ্রামটা ড্র করতে বলেছে। এখানে সিরিজে দেওয়া আছে, সেটাকে আমাকে কিসে করতে হবে? প্যারালালে করতে হবে। তাহলে আমি যদি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখি, দেখ তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, বাকি পুরো সার্কিটটা সেম থাকবে। ভোল্ট মিটার দেখ দুটো রেজিস্ট্যান্সের এক ক্রসে আছে, আগে আমি প্যারালালি রেজিস্ট্যান্সগুলোকে এঁকে নিই, ঠিক আছে? এই গেল আমার দুটো প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স এক্স আর ওয়াই, তাহলে এটা হয়ে গেল আমার 3 ওহম, ঠিক আছে? এটা হয়ে গেল আমার 6 ওহম। অলরাইট, এখানে চলে গেল আমার তার সাথে অ্যামমিটার কানেক্টেড, ঠিক আছে? অ্যামমিটারটা কানেক্টেড, এর এক ক্রসে আমার কি আছে? ভোল্ট মিটার কানেক্টেড। এর অ্যাক্রসে আমার দুটো পয়েন্ট যদি আমি নিয়ে নিই, এই পয়েন্ট দুটোর অ্যাক্রসে ভোল্ট মিটার কানেক্টেড। এইখান দিয়ে চলে গেল আমার কি? নেগেটিভ এন্ড অফ দি ব্যাটারি, এখানে পজিটিভ, দুটো সেল দেওয়া আছে আর বাকি কানেক্টেড। এটা হচ্ছে আমার অ্যামমিটার, তাই তো? তাহলে এই দিকটা পজিটিভ, এই দিকটা আমার নেগেটিভ হয়ে গেল। আর সিমিলারলি কারেন্টের যদি এই দিকটা, তাহলে এই দিকটা পজিটিভ, এই দিকটা আমার নেগেটিভ হয়ে গেল। তাহলে দিস ইজ দেন অল্টারনেটিভ টু আমাদের কি? সেকেন্ড। গুড আফটারনুন, গুড আফটারনুন। ওকে, অলরাইট। চ এটা হয়ে গেল আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে? ইন উইচ কম্বিনেশনস অফ রেজিস্টার্স উইল নাম্বার ওয়ান, আচ্ছা টু এর ওয়ান বলেছে কি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস এক্স অ্যান্ড ওয়াইটা সেম থাকবে, তাই তো? উইল বি সেম। পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কখন সেম থাকে? কখন পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা সেম থাকে? যখন আমরা যে যে রেজিস্ট্যান্সগুলো আছে সেগুলো প্যারালালি কানেক্টেড আছে, তখন তাদের অ্যাক্রসে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা সেম। তো ফর এক্সাম্পল এটা প্যারালাল কানেকশন, তাহলে আমার কি হয়ে গেল? এই পয়েন্টে আর এই পয়েন্টের অ্যাক্রসে পোটেনশিয়ালটা সেম আছে, তো দুটো রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্রসে কি হচ্ছে? পোটেনশিয়ালটা আমার সেম আছে, তাই তো? তাহলে এটা কি হয়ে গেল আমার প্রথম প্রথম পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটার জন্য আমার কি? প্যারালাল কম্বিনেশন। অ্যান্সারটা কি হবে? প্যারালাল কম্বিনেশন। অলরাইট, প্যারালাল কম্বিনেশন, ঠিক আছে? আর কি বলেছে? সেকেন্ড পার্টটা কি বলেছে? কারেন্ট কখন কনস্ট্যান্ট? কারেন্ট কখন কনস্ট্যান্ট? যখন সিরিজ কানেকশন থাকে, কারেন্ট যেটা ঢোকে সেটাই এক্সিট করে। তাহলে আমার কি হয়ে গেল? সিরিজ কানেকশনে। তাহলে আমার অ্যান্সার কি হবে? সিরিজ কানেকশনে আমার কি হবে? কারেন্টটা কনস্ট্যান্ট হবে, তাই তো? তাহলে এই দুটো হয়ে গেল আমার ফার্স্ট আর সেকেন্ডের উত্তর। এবার চ থার্ডেরটা দেখি। ফাইন্ড দি কারেন্ট ড্রন ফ্রম দি ব্যাটারি বাই দি সিরিজ কম্বিনেশনস অফ রেজিস্ট্যান্স। তাহলে কারেন্ট ড্র করার জন্য আমাকে কি ফাইন্ড করতে হবে? প্রথমে আমাকে যেটা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স সেটা বার করতে হবে। দুটো সিরিজে আছে, ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা আমাকে বার করতে হবে। তাহলে কি 3 + 6 আমার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা কি হয়ে যাচ্ছে? আমি যদি ফার্স্ট পার্টেরটার জন্য করছি, এটাতে 3 এর ফার্স্ট পার্ট মানে অরের আগেরটা, ঠিক আছে? এইটা কি বলেছে আমার? আর ইকুইভ্যালেন্টটা কত হয়ে গেল? 9 ওহম। আর ইকুইভ্যালেন্টটা আমার হয়ে গেল 9 ওহম। আর আমার ভোল্টেজ কত দেওয়া আছে? 2 ভোল্ট দেওয়া আছে, 2 ভোল্ট, ঠিক আছে? ভোল্টেজটা আছে 2 ভোল্ট। তাহলে আমি কি ওহমস ল দিয়ে জানি কি ভি ইকুয়ালস টু আমার আই আর, তাই তো? তাহলে এখান থেকে আই ইকুয়াল টু আমার কি হচ্ছে? ভি ডিভাইড বাই আর, মানে 2/9, 2/9 অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে?
2/9 एम्पियर। ऑलराइट, चलो नेक्स्टটা দেখি, और পার্টটাকে দেখি। ঠিক আছে, ডিটারমাইন দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য প্যারালাল কম্বিনেশন অফ দ্য রেজিস্ট্যান্স। তাহলে অরটা যদি আমি ট্যাকেল করতাম তাহলে আমার কি হতো, শুধু কম্বিনেশনটার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা বার করতে হতো। তাহলে কত হতো, 1/3, আচ্ছা 1/r ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু 1/3 প্লাস 1/6। তাহলে আমার কি হয়ে যেত, এলসিএমটা 6 হয়ে যেত, 3/6 তার মানে হয়ে গেল হাফ। তাহলে আর ইকুইভ্যালেন্ট আমাকে রেসিপ্রোকালটা করতে হবে, ইকুয়াল টু 2 ওহম হয়ে গেল। তাহলে আমার অ্যান্সারটা কি হয়ে গেল, এইটা। অলরাইট, তাহলে একদম ইজি ছিল, একটা সার্কিট দেওয়া ছিল, তার আগে প্রথমে সিরিজে ছিল, সেটার ডায়াগ্রাম চেয়েছিল, প্যারালালি বানালাম, তারপরে দুটো কম্বিনেশন ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স আর একটা কারেন্ট, কিছুই ছিল না, তাই তো। চ নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখি, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখি। ভালো করে কেস স্টাডিটা আগে পড়ে নেব, ভালো করে আগে পড়ে নেব কি লেখা আছে। দ্য স্টুডেন্টস ইন আ ক্লাস took a thick sheet of cardboard and made a small hole in the center। ঠিক আছে, তার মানে আমি স্মল হোল বলতে আমি একটা রে অফ লাইট অবটেন করতে পেরেছি। স্মল হোল মানে এই দিক থেকে পুরো ধর বিম অফ লাইট আসছে, ঠিক আছে, আমি এখানে এঁকেও দিই, ঠিক আছে, ধরে নে এটা একটা স্মল হোল, একটা বিম অফ লাইট আসছে, সেখান থেকে আমি কি পাচ্ছি, একটা রে অফ লাইট পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে দিস ইজ আর দ্য ডিটেলস যেটা আমরা খেয়াল করব। ঠিক আছে, আচ্ছা, সানলাইট ওয়াজ অ্যালাউড টু ফল অন ইট, মানে সানলাইট মানে কিন্তু হয়ে গেল হোয়াইট লাইট। সানলাইট মানে হচ্ছে হোয়াইট লাইট, ঠিক আছে। সানলাইট ওয়াজ অ্যালাউড টু পাস থ্রু দ্য হোল, দে অবটেন্ড আ ন্যারো বিম অফ হোয়াইট লাইট। আচ্ছা, অলরেডি বলে দিয়েছে, জাস্ট ইন কেস বলে না দিয়ে থাকতো তখন কিন্তু দিস ওয়াজ এনাফ ইনফরমেশন যে আমাদের বুঝে নিতে হবে, আর রে অফ হোয়াইট লাইট ওয়াজ অবটেন্ড। ঠিক আছে, কি বলেছে, আ গ্লাস প্রিজম was taken and this white light was allowed to fall on its face। ঠিক আছে, তাহলে প্রিজমে আমি জানি কি হয়, যদি হোয়াইট লাইট পড়ে কি হয়, ডিসপারশন অফ লাইট হয়। ঠিক আছে, এগুলো আমরা যখন একটা কেস বেস স্টাডি পড়বো, পড়তে পড়তেই যেন আমাদের মাথায় চলে আসতে থাকে। অলরাইট, okay, the prism was turned slowly until the light that comes out of the opposite face of the prism appeared on a nearby screen। তার মানে আমি যদি ছোট্ট করে আঁকি, এখান থেকে লাইটটা পড়ছে, পুরো বিম অফ লাইট এখানে এসে প্রিজমটা এসে পড়লো, আর এখানে হচ্ছে কি হচ্ছে, ডিসপারশন হয়ে যাবে, তাই তো। আর এখানে আমি অবটেন করছি, তাহলে আই উইল অবটেন দ্য স্প্লিটিং অফ লাইটস, মানে পুরো স্পেকট্রাম অফ লাইটটা আমি ওই স্ক্রিনে অবটেন করতে পারবো। অলরাইট, অলরাইট, until the light that comes off the opposite face of the prism appeared on the nearby screen। Okay, they studied this beautiful band of light and concluded that it is a spectrum of white light। All right, this was all the observations that was shown, and let's answer the questions given with the case based questions। All right, first, give any one more instance in which this type of spectrum is observed। that means এরকম আর কোথায় হয়, which other incident we see the same phenomenon of dispersion, and that is none other than formation of rainbow। So the first answer will be formation of rainbow, formation of rainbow। All right, formation of rainbow। Okay, next question, next question, question 2, what happens to the white light in the above case? It splits into its component colors। The answer will be it splits into its component color, it splits into its component colors। All right, so we have secured 1 and 1, 2 marks has been secured। All right, so let's tackle the third question, A part। All right, always remember 3 क्वेश्चन रहेगा, 1 2 और 3 में 2 और रहेगा, ठीक है ना।
All right. So least two conditions necessary to observe a rainbow. रेनबो ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा हमारा नेसेसरी कंडीशंस रहता है? ऑल राइट, चलो देखते हैं. फर्स्ट অফ অল যেই সূর্যটা রইলো, the sun should be behind the observer. If I am standing here and I want to see rainbow, there should be humidity present here. There should be humidity or number of raindrop particles should be high in this area. All right, rain will the rays from the sun will fall on the raindrops and they will show the formation of rainbow will happen like this. All right, so sun should be behind the observer. This is the first necessary condition. Sun should be behind the observer. Behind the observer. All right. This is the first necessary condition. Hello. This should be the first necessary condition. And next, presence of rain. All right. Presence of humidity. Highly humid. The weather should be highly humid, means there should be enough number of water droplets suspended in the atmosphere. All right. Okay. So there goes our first part. And now let's go for the OR. Draw a ray diagram to show the formation of rainbow. Mark on it point A, B and C. Dispersion, first dispersion of light occurs. Next, where the light gets reflected internally, and then the final refraction. All right. These three positions need to be marked. All right. So this is, let's say this is a raindrop. A white light falls. All right. When the white light falls, what happens? Dispersion happens. Let's say this, let this be the blue light and let this be the green light. Okay. So I can mark this point as A point, right? The first dispersion point. Then here total reflection happen, internal reflection. So this point is the B point. All right. So from here the light goes like this, the blue part goes like this, and they split even more. So this is the final, this is the area of final reflection. So this is the point C. All right. So I guess this is very clear right now. All right. So I guess I have tackled all the questions. Okay, we have drawn the part where they asked us to level these three particular points: dispersion, internal reflection, and lastly the refraction. All right. Okay, let's see the next question. Let's go and see the next question. Okay, in the domestic circuit, 5 LED bulbs are arranged as shown. The source voltage is 220 volt. Okay, the source voltage is 220 volt and the power rating of each bulb is marked. So these all bulbs are same with a power rating of 11 watts at 55 volt. All right, 55 volts, and this has a higher power rating of 22 watt at 220 volts. All right. Okay, the power ratings of each bulb is marked in the circuit diagram. Based on the following circuit diagram, answer the following questions. All right. Okay, let's look at the questions right now. The part A of the question: state what happens when K1 is closed. Okay, the K1 is closed means this is the circuit now. All right. So when K1 is closed, current will pass through the bulb A. So we can say for A1, bulb A will start to glow. All right.
And for 2, just see this key is not now removed and K2 is closed. So now the circuit, the current will flow to the bulb B, C, D and E. Then bulb B, C, D, E will start to glow. Alright. So we have tackled the first question. Let's look at the second one. Alright. Find the current drawn by the bulb B when it glows. Alright. So to find the current, we know that P equal to V into I for part B. We know P equal to V into I. Alright. So I equal to P by V. That means power is 11 watt and this is 55. Then that means 1 by 5 and that would gives us 0.2 ampere of current. Alright. That gives us 0.2 ampere of current. Alright. So the B part is done. Now look at the C part of the question. The first part is the first question. Calculate the resistance of the bulb B. The resistance of bulb B. Alright. So the power is given. Resistance of bulb B. Alright. So we can directly calculate for the help of the current also. Alright. So resistance equal to voltage by current. Voltage is how much? Voltage is given as 55 volts and the current is 0.2. 0.2. That means it will be 55 into 5. That gives us 275 ohms of resistance. Alright. So the resistance of the bulb B is 275. Alright. Okay. That goes the sub part 1. Sub part 2 is total resistance of the combination of the 4 bulbs B, C, D and E. They are in series. We can clearly see they are in series. Then the simple solution is 275 into 4, right? And that would gives us 1100 ohms of total resistance, equivalent resistance. Alright. So let's look at the OR part. Let's look at the OR part right now. Okay. OR part is left. See what happens when to the glow of all the bulb in the circuit when both of them are closed. When both of them are closed. So we will see each bulb glows, but A glows much more than B, C, D and E. And they all glow similarly. Alright. Alright, because power consumption is more and that's why they will glow more. Okay. Acha. And then the bulb C is suddenly get fused. Then this all the circuit, this part, if this is blown, current won't flow through this. So B, C, D and E will stop glowing. B, C, D and E will stop glowing and A will glow more. And A will start to glow more. Alright. Hopefully this question is cleared. Okay. Let's look at the next question. Okay. This circuit is given. This simple circuit is given. On the basis of this circuit, answer the following questions. Find the value of total resistance between the point A and B. That's very easy. We can see there are only 3 resistors connected in series. So the total resistance would be 4 plus 6 plus 16 and that would be 26 ohm. Alright. Clear? That's an easy 1 marks there. Find the resistance between the point B and C. And that's easy too. 1 by R equivalent. We can clearly see they are parallel to each other. These resistance are parallel to each other. And that would make us the equivalent resistance
to be just half because both are equal. So equivalent resistance is 4 ohm. You can do the calculations also. This is a shortcut method. If two equal resistance are connected parallelly, the equivalent resistance will be exactly half of the value of the resistance. Alright, exactly half of the value of the resistance. Alright, there goes our question B. Okay, next question. Subpart C, part 1. Calculate the current drawn from the battery when the key is closed. Okay, so for drawing the current in the circuit, we need to find the whole resistance, right? Whole equivalent resistance of the circuit, and that would be nothing but 4 plus 26. That would give us 30 ohms of resistance, and voltage is 6 volt, right? Voltage is 6 volt. Then the current is V by R, and that means 6 by 30, and again 1 by 5, and that would give us 0.2 ampere of current. Alright, 0.2 amperes of current. Clear? Now let's look at the OR part. Okay, OR part. In the above circuit, the 16 ohm resistance or the parallel combination of the two resistance, which one of will have more potential difference across its two end? Justify your answer. Alright, so this is nothing but the potential drop across the resistance, right? This would nothing but the potential drop across the resistance. Let's see, the potential drop across this point will have to go through a resistance of 4 ohm. The combinations of two resistors of 8 ohm, that means the parallel combination, and that equivalence resistance gives us how much? 4 ohms of resistance, right? And we know the voltage drop is more across higher value of resistance. So this combinations gives us 4 ohms of resistance, and whereas that single resistance have a value of 16 ohm. That means the potential drop across that 16 ohm resistance will be greater. So the potential drop difference between the two ends of 16 ohm will be greater than the combinations of 8 ohms resistance that will give us the 4 ohms of resistance. Alright. So if I were you, I would go for this question rather than the next question, because this is justify based questions and this is direct numericals, right? Alright, next question. Okay, a student took three concave mirrors of different focal length and performed the experiment to see the image formation by placing an object at different distance from this object, and these are the following results. Okay, the results are given in the objective table. Okay, let's see. List two properties of the image formed in case 1. Okay, the case 1, the focal length is 20 centimeter, and the object distance is just a little bit more than the 2f positions, or the 45 centimeter. 2f is actually at 40 centimeter, and this will be just more beyond C. The object is kept at beyond C position of a concave mirror. That means the object image form will be real and diminished. We can also say, as it is real, it will always be inverted, right? Inverted. Okay, so that's done. Let's look at the next question. B. In which of the following cases given in the table the mirror will form real image of same size? And that would be nothing but case 2, because we can see if the focal length is 15, the object is kept at 30, that means at 2f, and at 2f the object size is same. Alright, and there goes the question part B. Let's look at C. Name the type of mirror used by dentist. Name the type of mirror used by dentist. Give reasons why they do such types of mirror. Okay, so dentists need to see
images of object very up close, very zoomed in, right? So the at which part of the concave mirror, when the object is kept between focal and point, we get a large, erect and virtual image, right? So the answer would be concave mirror. Concave mirror. All right. Let's look at the OR part. Look at the table and identify the situation, object, distance, and focal length which resemble the situation in which concave mirrors are used as savings mirror. Okay, for saving mirror also same. We need the object to be placed between the pole and the focal length. F and P, hello, pole and focus, and that would be, so the image position will be between pole and focus. Between pole and focus. All right. And there, and we have to show the ray diagram. So the ray diagram will be this. And this is how you, but you have to draw the ray diagram very clearly to get full marks, right? Okay, let's look at the next question. The ability of medium to refract light is expressed in terms of its optical density, and which is different from the normal density, right? Okay, the other medium with lower refractivity is optically rarer. Also, the speed of light through a given medium is inversely proportional to optical density. The whole paragraph is a brief of some theory, all right? And after reading this theory part, we have to answer the few questions. First, determine the speed of light in diamond if the refractive index of diamond with respect to vacuum is 2.42. 2.42. All right. Okay, let's see. We know the refractive index is given by velocity of light by in vacuum by velocity of light in that particular medium. So n is given as 2.42, right? So 2.42 equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, and V equal to, V goes up and C goes down, 3 by into 10 to the power 8 meter per second divided by 2.42. 2.42, all right, and that would approximately gives us 1.25 into 10 to the power 8 meter per second. And there goes our first answer. And there goes our first answer. All right. Let's look at the second question. The refractive index of the glass, water, and carbon disulfates are this, and this, respectively. If the ray of light is incident on these medium at the same angle, then write the increasing order of the angle of refraction in this of the medium. All right. So if we go into a very higher optically denser medium, then the refracted angle will be more. Then the refractive angle will be more, right? All right. Let's see. This is the angle, okay. And more the denser, it will come towards the normal, making the angle smaller. Sorry, the angle will be less. All right. So the for maximum refractive index, the medium should have lower maximum angle of refraction. The refractive index should be lower, right? So in case of this, water is more than glass, is more than the ray of light is incident, increasing order of angle of refraction in this medium. Angle of refraction in this medium. All right. The refractive index is more, okay. This is the theta. আচ্ছা এটা যদি ইনসাইড অ্যাঙ্গেল হয় এটা হচ্ছে আমার more the denser medium, the refraction angle of refraction will be less,
Angle of refraction will be res. Okay, so most denser is, okay, so the increasing order we have to write, in the increasing order. So that would be carbon disulfate has the least, then comes glass, and then comes water. All right. Okay, next question. At a speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 and water is this. Which of the is to optically denser? So the speed at which the light, the medium, hello. This the medium in which the light is slower, that medium is optically denser. Slow light, denser medium. Slow light, denser medium. So light is slow in glass. Then glass, we can say glass is more optically denser than water. All right. All right. Okay. A ray of light is incident normally at the water glass interface when it enters a thick glass container filled with water. Okay. What will happen to the path of ray after entering the glass? Okay. So this is, you can get a little tricked by this question, but just listen to it. এখানে জল ভরা হয়েছে, okay, glass container is filled with water and already a ray has entered through it, okay, and the refractive index is here is 3.33, okay, and this is about, and this is the glass surface, okay, the, you can consider is to be the wall of the glass. All right. So what happens at this surface? It is asked what happens at this surface. All right. So this is the water medium, and there it is transferring to a optically denser medium. So the light will get towards the normal, and that's what happens. This is the surface diagram. If we saw, this is water, this is glass, and this what happens. Okay. All right. With that, it's done. The absolute refractive index of water and glass are this and this. If the speed of light in glass is this, find the speed of light in vacuum and that of in water. All right. So let's say we can see velocity in water is given by 4 by 3, and glass is given 2 by 3, right? 3 by 2. All right, 4 by 3 and 3 by 2, right? All right. So we have to find first the speed of light in vacuum, right? So we know, let's calculate here. We know velocity in glass, V of glass is given by C by refractive index of glass. By refractive index of glass. All right. Okay. So if we put value 2 into 10 to the power 8 equal to C by 3 by 2, and that makes 3 C equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second square. So this is the speed of light in vacuum. This is the speed of light in vacuum. All right. Okay, and then we have to find the speed of light in water. All right. Speed of light in water, and that will be 3 into 10 to the power 8 and divided by this, the refractive index is given 4 by 3. 4 by 3, and if we calculate it somewhere close to 2.26 into 10 to the power 8 meter per second. All right. So these are the answers of the following given questions of this case based, right? So done. Okay, let's look at the next question. Okay, AB is a coil of copper wire having a large number of turns. The end of the coil are connected with a galvanometer as shown. Okay, there is a galvanometer connected here. All right. When the north pole of a strong bar magnet is moved towards the end B of the coil, the deflection is observed in a galvanometer because there is a production of current, because there is a force
and the magnetic field, so there will be a induced current. State the reason for using galvanometer in the activity and why does its needle deflects momentarily when magnet is moved towards the coil. So we use galvanometer to detect slight deflection in current, okay, and it ammeter shows one way current, whereas you have seen in ammeter there is a positive side and negative side, right? So if the case is reversed, the ammeter won't show anything, but the galvanometer does. All right. Acha. What would we observe in the galvanometer in the situation when the coil and the bar magnet move with the same speed? When the speed is same, there is no change in flux of the magnetic fields, and thus there will be no deflection in the galvanometer. So for option B, there will be no deflection. All right. State the conclusion that can be drawn from this activity. Will there be any change in momentary deflection in the galvanometer in number of turns? Okay, if the number of turns is increased, obviously the galvanometer will produce more current, will show more deflection because there will be more current. All right, and the rest is theory. We already know. We can use the we can take the help of Fleming's left-hand rule. If some kind of magnetic field exists and a force exists, then we get to see current. All right. So for induction, for the induction of current, Fleming's right hand rule is in place. All right. Okay. Next question. Okay. A student was asked to perform an experiment to show to study the force of current on the current carrying conductor in the magnetic field. He took a small aluminum rod AB. Okay, and this is placed horizontally like this away from me, like this away from me. All right, and the current is going towards me like this. This is the placement of the rod like this, okay, facing you. All right, and our bar magnet, if this is the current towards you, this is the bar magnet, this is how it is placed. All right, why does the rod get displaced on passing current through it? Okay, so this is due to the Fleming's left hand rule. When current is passed through it, this is the current passing and this is the magnetic field, it will feel a force. Okay, if the current is towards you, okay, so this is the current, the magnetic field is upwards, right? Then this is the magnet, then the force is towards the magnet, so the force is towards the magnet. All right. State the rule that determines the direction of the conductor. We have already seen this is the Fleming's left hand rule. So the second part is Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. All right. If the US is held vertically and the aluminum rod is suspended towards it, in which direction will the rod be displaced? Okay, the rod will be displaced towards the magnet, right? I have already explained. Let's explain it one more time. This is the current. Okay, current is towards you. Towards you, the current is towards you. The magnet is here. So the north pole is north pole is upward. Okay, north pole is beneath and the south pole is upward. So the magnetic field is this, and the force is towards the left side. So the force will be towards the left side. All right. Name the two devices that uses current carrying conductors and magnetic fields. We can say generator use. So use of generator and electric motor. Generator and electric motor. All right. So the pattern of magnetic field lines produced around the current carrying straight line held vertically on a horizontal cupboard. Okay, so this is very easy. This is the cupboard and a wire runs parallel. Then the magnetic field will be concentric circles where the center will be intersection of the cupboard and the wire. All right. So these are the question. These are the case-based question which appeared in last few years, and before that case-based questions weren't there. After the introduction was case-based question. These are all the questions that appear in our in the different papers in the Delhi zone,
outside Delhi zones, and each year these are the questions which this is a very popular question. This one, uh, particularly this one is a very popular question. Okay, so I hope this makes the case-based questions a bit easier for you to solve, and hopefully I will come with more questions tackling different parts, and hopefully see you again. Okay, see you. Bye.